Okay, good evening, team. Thank you for joining. Master MECM course வந்து தமிழ்ல நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டுடேஸ் 11th of Feb. ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் மட்டும்தான், 5 to 8 p.m. in இந்தியன் டைம். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he has got diverse skills. ஓவரால் 20 years of experience இருக்கு. ஸோ he has got initially வந்து பார்த்தீங்கன்னா implementation experience plus he has also got designing experience for the last 3-4 years. அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா he has got support experience. இனிஷியலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா he has started with SMS version 2003ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ he has worked on SCCM now and then MECM ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. இன்டியூனும் பேரலா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ பியூரா வந்து இஸ் மாஸ்டர் இன் end user computing. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you have doubts on designing, planning, implementation, ஒரு upgradation or whatever related to end user computing, நீங்க அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ he is well versed in that. ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ ஃபர்னிஷ் பண்ணியிருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர் பண்ண போகிற சிலபஸ் இது. ஸோ இன்னைக்கு டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are trying to give a overview, history of MECM, then version comparison, architecture வரைக்கும் பார்க்கலான்னு இருக்கோம் இன்னைக்கு. தென் மூவிங் ஆன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இன்டெகிரேஷன்ஸ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம பிளான் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணலாம், எப்படி ரிசோர்ஸஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தென் ஹேண்டில் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 14 மாடியூல்ஸை நம்ம கவர் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ ஓவர் டு யூ. ஸோ நீங்கள் சிலபஸ் பற்றி நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் டுடே செஷன். Thanks, Dan. So நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் பாத்தீங்கன்னா will give you the overall MECM ஓட overview, what என்ன features இருக்கு, எப்படி version we can discuss about the version comparison and then what version that we are going to use. நம்ம என்ன version யூஸ் பண்ண போறோம், MECM ஓட architecture என்ன, site system roles என்னென்ன இருக்கு. So I'll give you some brief information about that, and then optional roles also, then MECM ports, and then SCCM client. So இதெல்லாம் போக நம்ம பார்க்கலாம். Today we'll discuss more on overview, features and comparison. These three things நம்ம பார்த்துட்டு going forward we'll go and cover all the other topics. I'll stop recording. I'll stop sharing. நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அருண். ஐ திங்க் எனி क्वेश्चंस பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் டுடே செஷன், MECM உடைய மாடியூல் 1 ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனி क्वेश्चंस ஆர் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன்? எங்களோட ஆடியோ கரெக்டா இருக்கா? So Fayaz, okay, Rajesh, confirm Shiva, Deva, yeah, no. okay. Okay, chatல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. I think we can start, Arun. You can take over sharing. I'll make you a presenter. நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், தெரியுதுங்களா? Screen is visible, Arun. Yeah. Okay. So more topics we can see going forward. All the in-depth of SCCM we'll see going forward. But I'll give you a overview of SCCM. SCCM na enna, how versions எப்படி they are Microsoft is releasing, அது மாதிரி இருக்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். So in this course we are going to in the courseல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா MECM, that means Microsoft Endpoint Configuration Manager 2211 is the latest version. The 2302 will be released next month. if அந்த version release ஆயிருந்தது அந்த பீரியட்ல அப்படின்னா we can see 2302. இந்த என்டையர் கோர்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கம்ப்ளீட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு டூல் இருக்கு, வாட் ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ், அதை நம்ம எப்படி ஆஸ் அ அட்மின் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரம் L1 இருக்கலாம், L2 இருக்கலாம், ஈவன் L3 இருக்கலாம். ஸோ ஹூவர் யாரெல்லாம் இந்த கால்ஸ்ல இருக்கீங்களோ யூ கேன் ஏபிள் டு அட்மினிஸ்டர் தி MECM with the latest version.
and then configuration. நம்ம எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியும் நான் காட்ட போறேன். தென் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாடியூல் அந்த கான்ஃபிகரேஷனும் வில் சி. ஸோ என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கேன். அருண் அண்ட் end user computing consultant. ஸோ எனி கொஷின்ஸ் இருக்கா ஏதாவது ரிலேட்டட் டு MECM? No, Arun. So globally, if system management on-prem solutions, நம்ம on-premனாவே SCCM தான் 80% that we are using it. Remaining big fix and other Tanium, all other tools வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll have a very limited customers. இதுதான். ஸோ வி ஹாவ் அ குட் நமக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் தென் வில் ஹாவ் அ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வி கேன் ஒர்க் வித் இஃப் யூ நோ SCCM. ஸோ நீங்கள் SCCMக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி இந்த ப்ராடக்டோட பர்பஸ் வந்து என்னன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு சர்வர்ல இருந்து வி கேன் மேனேஜ் 50K or even above 1 lakh clients that we can manage in the centralized environment with the help of console. ஒரு கன்சோலை வச்சு you can able to manage. ஸோ மேனேஜ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அதில் அப்படின்னா we can do software distribution. ஒரு 7-zip நீங்க டிப்ளாய் பண்ணலாம். and then WinZip, Office. அருண், சாரி ஃபார் இன்டர்வீனிங். ஸோ இது ஸ்லைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகுதுங்களா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும், மற்றவங்களுக்குலாம்? எனக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கு, ஸ்லைட் 1ல தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு. எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் 1ல தான் இருக்கு. ஓகே ஓகே, நீங்க நீங்க ரெண்டு ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்றீங்களா அருண்? மேபி எங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லைட் 1 ஸ்டக் ஆயிருக்கு. ஒண்ணுதான். ஓகே ஓகே, ஸ்லைட் 1லயே தான் ஸ்டக் ஆயிருக்கு, மூவ் ஆகல ஸ்லைட் 2லாம். இப்ப ஸ்டார்ட் இப்பதான் மூவ் ஆயிருக்கு. ஆமா, ஓகே. ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சோம்னா தெரியல போல இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஃபுல் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் அதை ஷேர் பண்ணணும். அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன் பிரசன்டேஷன் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்லைட். அதுல ரெண்டு ஆப்ஷனா காமிச்சிரும் அது, நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஓகே, இப்ப தேர்ட் ஸ்லைடுக்கு மூவ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப தெரியுதா? மூவ் ஆயிருக்கு. இப்ப தேர்ட் ஸ்லைட் தெரியுது. நம்ம இதுலயே போய்க்கலாம், ஒண்ணும் ப்ராப்ளம். சரி, ஓகே. இந்த ஸ்கிரீன் விசிபிள் தானே எல்லாத்துக்கும்? ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள். ஆமாமா, ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள். ஓகே ஃபைன். ஸோ அதான் நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்த மாதிரி, ஸோ MECM வந்து இட்ஸ் அ சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் tool where we can manage endpoints. When we talk about endpoints, அது வந்து desktop, laptop and then server. So நமக்கு இப்போ SCCM இருக்கு. What all the things that we can do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா starts with software distribution. This is the primary feature of SCCM. So if it is a centralized infrastructure or console இருந்து you start pushing this application and package to endpoints. So throughout the course நான் endpoint refer பண்ணனா you can consider as laptop, desktop or server. சரிங்களா? And then patch deployment. So இதெல்லாம் தான் நம்ம throughout the course நம்ம பார்க்க போறோம் with the live demo நம்ம பார்க்கலாம். Then patch deployment பார்த்தீங்கன்னா as per Microsoft release நம்ம வந்து we can push patches also to the endpoints so that infrastructure வந்து vulnerable இல்லாம நம்மளால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். These two primary features அதான் we require more MECM engineers throughout the globe. இந்த ரெண்டு primary features தான் எல்லாத்திட்டையுமே இருக்கும். And then operating system deployment. யாருக்காவது இப்போ பேட்ச் டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மைக்ரோசாஃப்ட் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? எனிபடி? ஓகே,
ஸோ இப்போ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்ரி மந்த் தேல் ரிலீஸ் தி அப்டேட். இப்போ அந்த அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இஃப் தட் பர்டிகுலர் மிஷின் இஸ் ஆஃப்லைன் ஆர் ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கு, அந்த மிஷினில் போய் ரீச் ஆகலைன்னா then it will wait for the communication to be established. அந்த communication either work ஆகணும், the proper syncing இருக்கணும், then that particular update will reach. அந்த மாதிரி ஒரு challengesலாம் இருந்துச்சு. That's the overall update mechanism that we have seen year ago. Now Microsoft என்ன பண்ணிக்கலாம், they started releasing cumulative update. That means each and every month வர அப்டேட்ஸ் அதோட நியூவர் வெர்ஷன்ஸ் நியூ ஃபிக்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஒரே அப்டேட்டா தே ஆர் சென்டிங் இட் ஃபார் தி எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் மிஸ் ஆனது, இஃப் த சிங்க் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன் ஆர் பாலிசி ரீச்சிங் ஃபைன், எனி இஷ்யூஸ், நோ கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் இஷ்யூஸ், then it will reach and the machine to be up to date. That patches up to date இருக்கும். So it's a good update mechanism that we are seeing it from Microsoft. ஸோ இது யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் நடந்தும்போது? இன்னும் ஒரு அப்டேட்டும் வரும்ல, நம்ம இந்த ஹாட் பேச்சிங்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. முன்னாடி இந்த சூசே லினக்ஸ்ல எல்லாம் லைவ் பேச்சிங்னு இருந்தது. இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம ரீபூட் பண்ணாம மெமரி கோட்ல அப்டேட் பண்ணிட்டு whenever we get டவுன் டைம் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் ஹாட் பேச்சிங் வந்து பண்ற மாதிரி. இது வந்து சர்வர் சைட்ல, பட் ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் எண்ட் பாயிண்ட் பத்தி நீங்க கவர் பண்றீங்க. பட் நான் சர்வர் சைட்ல ஒர்க் பண்றதால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹாட் பேச்சிங் வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்ஷன். அது வித்தவுட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாம நம்ம சிஸ்டம்ஸ் வந்து நீங்க மெமரி கோட்ல மட்டும் அப்டேட் பண்ணிட்டு அந்த பக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்ப நமக்கு டவுன் டைம் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஹாட் பேச்சிங் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 6 months to 1 year வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சரா இருக்கு. ஐ திங்க் 2021 எண்ட்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங். சர்வர் சைட்ல வந்து இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். சூசே லினக்ஸ்ல வந்து லைவ் பேச்சிங் இருந்தது, அதுல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4-5 years இருக்கு. பட் மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து ஹாட் பேச்சிங் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் பேச்சிங் மெக்கானிசம். அண்ட் தென் இன்னொரு அப்டேட், தேங்க்ஸ் டன் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தினது. ஸோ என் பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து வாட் மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் சஜஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ், லைக் நம்ம இப்போ டெஸ்க்டாப் வச்சிருக்கோம் வீட்டில், ஹவு அந்த அப்டேட்ஸ் எப்படி ரெகுலராக நம்ம டெஸ்க்டாப்ஸ்க்கு வருதோ, இண்டிவிஜுவல் பர்சனல் லேப்டாப்ஸ்க்கு வருதோ, அதே மாதிரி வி கேன் டூ இட் ஃபார் தி என்டர்பிரைஸ் த்ரூ விண்டோஸ் அப்டேட் டைரக்ட்லி. அது வந்து நம்ம ஜிபிஓ மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ரெக்வெட் போர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா that update will happen like a normal personal desktop mari. But what challenges that we are seeing, it's not the challenge, the control we don't have. No schedule time irukadu, it will reach any time to the endpoints. So adanal they are bigger companies, mainly insurance, banking, and then any medical related customers, they are hesitate to use that option. Else it will be the good option. There is no schedule, it will reach to the endpoints and get it updated. நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஒரு இஃப் யூ ஆர் குட் அட் SQL தென் ஒரு queries கிரியேட் பண்ணலாம், டேஷ்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். we have a lot of opportunities to control the infrastructure, healthy infrastructure, to have the healthy infrastructure. அது மாதிரியும் நம்ம பண்ணலாம். a lot of life cycle changes so far in the MECM versions, and then the releasing. இது எல்லாமே வந்து it's good for the admin to have the healthy infrastructure basically, and without vulnerability, high number of vulnerabilities illama we can manage the infrastructure. Okay, so இதுதான் patch deployment. But நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி we'll see the complete demo. patches எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது, how we are syncing it, what logs that நம்ம பார்க்கணும், everything I'll give you demo going forward. And then operating system deployment, this is very fairly used features because a lot of integrations that we want to do. Also it's the
complete different profile when it comes to SCCM. But we can see how to use operating system in a real time. We can do demo, whatever possible in the lab. நம்ம complete operating system deployments நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு சீக்வன்ஸா எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் ஆகணும், how to do the servicing, and then how to add applications. Everything will comes to operating system deployment. And then reporting. So still some of the most of the customers holding MECM, not using Intune. MECM தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் reporting purpose மட்டும்தான். Because Intuneல we don't have that much reporting mechanism. நமக்கு we can't get good reporting features in Intune. அது ஒரு major reasons. And then since the Intune is evolving, not a stable solution so far, it is evolving. At some point on the product it will stable like SCCM as a cloud service வந்துரும் going forward. So reporting is the major thing. And then Intune can't support server. Only we can manage laptops, all even Linux, Mac, everything we can manage. But that challenge is we can manage only the laptops alone. That means client operating systems. And then complaint settings. This is hugely used with for my customers, for the larger customers, but you can't get a proper demo uh, uh, from anywhere. You can't get complaint settings properly explained video. You don't get much in the market. So I'll give you a complete introduction about this, because in the futures when we can, if you use it wisely, then it will help a lot for the customer as well as for the infrastructure. And then site system roles and site servers, possibly இது ரெண்டும் நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணி we can start managing the clients. ஸோ ஓவராலா இதுதான் மேஜர் டாபிக்ஸ். அது இல்லாம சில டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் கவர் இட் இன் தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகேங்களா? ஸோ எனி டவுட்ஸ், ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா? ஸோ அருண், இப்போ நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் சொல்லும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டியூன் வந்து இட் இஸ் மோர் ஃபார் கிளைண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பிளஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே லிமிட்டடா இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் MECM இஸ் மோர் ப்ரிடாமினன்ட் இன் த கஸ்டமர் என்விரான்மெண்ட் சொன்னீங்க. பிளஸ் வந்து இன்டெகிரேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் ஆத்தரைசேஷன்லாம் இப்போ அது அஷூர் ஏடி பிளஸ் இது வந்து ஆன் பிரேம்ல வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரி அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து எப்படி அது டிஃபரன்ஷியேட்டரா இருக்குங்களா அது? ஸோ டிரான்சிஷனிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ MECM யூஸ் பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் திங்க் வி நீட் டு டூ too much of authentication integration எல்லாம் மாத்த தேவையில்லை. வேற மூவிங் டுவர்ட்ஸ் இன்டியூன் வந்து அது எந்த அளவுக்கு டஃபா இருக்கு? ஸோ டிரான்சிஷன் இட்ஸ் நாட் த டஃப். த திங் இஸ் பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் செட்டிங்ஸ். ஓகே, சே இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் சம் ரெஜிஸ்ட்ரி செட்டிங்ஸ் in order to work some agents, McAfee or Symantec, இந்த மாதிரி as per vendor direction in the settings இருக்கணும். We have to change that settings on all endpoints. அதாவது registry changes பண்ணணும் நம்ம for a 1 lakh client. ஸோ அந்த மாதிரி tasks நமக்கு வரும்போது it will be helpful. SCCM will be more helpful to achieve those tasks. So we can check through the policy, through complaint settings. நம்ம கரண்டா என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு we can check it, and then what alternate that we need to do, அதுவுமே நம்ம we can achieve it. So that much control we don't see it in Intune.
ஸோ அதான் as I said அது எவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு. ப்ராப்ளி that will be a stable solutions going forward. இதெல்லாம் தான் சில changes that we have seen between MECM and Intune. And then managing endpoints through SCCM and Intune. நீங்க ரெண்டு என்வரான்மெண்ட்டுமே இருக்கு ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட. ஸோ நம்ம co-management மாதிரி they've started doing it. That means Intuneல இருக்கிற நல்ல features they can use it. Whatever SCCM features இருக்கோ அதை வந்து parallel யூஸ் பண்ணிட்டு they'll manage the endpoints. So if you think that you are not able to maintain the percentage in இப்போ patch deploymentல என்னால பண்ண முடியல due to lot of on-premises issues, எனக்கு infrastructure itself it's not good or any port issues or you know any support engineers is not doing well that much, that is the reason எனக்கு வந்து என்னோட environment is more vulnerable அப்படின்னு if you feel, then probably you can do all the patch management to Intune நீங்க பண்ணிக்கலாம், because that Intune will consider all machines as a internet machines only. Everything that machine is considered as a internet machines. So it will all patches landed into the machines directly from the cloud, and then you can start managing it through Intune. So இது எல்லாமே உங்களோட environment challenges தான். You can select the product and the features. Right. Okay, Arun, got it. Thank you. Yeah. So any doubts so far? MECM. So number 2211 தான் பார்க்கணும்ட்டு இல்லை. We'll see 2202, 2302 or any other newer version. End of the day, during the end of the course or mid of the course, நமக்கு if it is available, we can do it live demo with that versions. So and then அதில் இருக்கிற features என்னன்னு பார்த்துட்டு we can see that features also. சரிங்களா? So MECM versions, I have not put all the versions because it starts from 1511. That means 15 is an year, 11 is a month. 1511, 2015, the first time we are seeing this model. That means நீங்க ஒரு அப்கிரேடு கன்சோல்ல இருந்தே பண்ணிக்கலாம். ஏர்லியரா இப்ப நாங்க while we are working or while I started my career, that migration it's a project. ஆப்ரேஷன்ஸ் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் வில் கெட் அ ஃபண்டிங் அண்ட் தென் ஒரு ப்ராஜெக்டா கன்சிடர் பண்ணி வில் பில்ட் அ நியூ சர்வர் அண்ட் தென் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கிருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி இட்ஸ் ஒரு எஃபர்ட் ரெக்வயர்ட். நம்ம ஒரு வெர்ஷன் 2 வெர்ஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் அ எஃபர்ட். பிகாஸ் நீங்க டெய்லி சப்போர்ட் பண்ற கஸ்டமருக்கு யூ டூ லாட் ஆஃப் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க கன்சோலுக்கு. ஸோ அது எல்லாமே வி ஹாவ் டு migrate it to the new version. We have to build the new server and we have to install the newer version, and then இங்க இருக்கிற objects we have to migrate to the new version. So it requires time and effort. So for that, Microsoft comes with a solution called current branch. Current branch in sense, ஒரே versionல இருந்து you can upgrade to the new version without creating any new servers, nothing. You just like a normal upgrade. How you are doing upgrade, how Windows 10 is doing upgrade, how other applications is doing upgrade. The similar way we can upgrade it to the new versions. So in the deckல நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you see 2107, that அது எப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா ஆகஸ்ட் 2nd. தட் மீன்ஸ் ஜூலை ப்ரீ ரிலீஸ் எல்லாமே ஆயிட்டு இட் அவைலபிலிட்டி டேட் சுட் பி நெக்ஸ்ட் மந்த் ஜூலை ஆகஸ்ட் இட் இஸ் அவைலபிள். அண்ட் தென் சப்போர்ட் எண்ட் டேட், தட் மீன்ஸ் we can use it for nearly 18 months that we can use it. It's the model that Microsoft is offering.
what next if you are not upgrading? Say நீங்க இப்போ 2107 வச்சிருக்கீங்க. We are support end date February 2nd முடிஞ்சிரும். As per today's date, we are in 11th. What it will happen? That means Microsoft will not support that issue. So support that version. Sorry, support that version. 2107 is not the supported version. Product work ஆகுமா அப்படின்னா product definitely it will work. How you got that information? எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, from the console it will say out of supported versions. It's a pure risk that you are taking on your infrastructure without upgrading it and without எந்த support இல்லாம you are running the MECM version. சரிங்களா? Any issues that உங்களுக்கு இருக்கு, you want to raise a priority case with MS அப்படின்னா they'll don't take the support, or you have to pay extra money and then you'll get the support, and you have to give the justification. நான் ஏன் 2107 யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு you have to give the justification, and then you can start using the same version 2107. Okay, so next available version எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா after 4 months from the date of the current release. 2111 is the next version that was released in December 1st, and the supported end date June 1st and then 2023. So கீழே version போட்டிருக்கிறது it's a console version. That means that version ஓட what versionங்கிறது நீங்க அங்கேயே பார்த்துக்கலாம், and then client having the version also. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா the last version which we seen in MECM என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2211. Okay, 2211 availability date December 5th, that means 2 months ago. Supported end date பார்த்தீங்கன்னா June 5th 2024. ஸோ ரெண்டு காலம் இங்க நான் போட்டிருக்கேன். ஒன் இஸ் பேஸ் லைன் அண்ட் இன் கன்சோல் அப்டேட். இது என்னன்னு ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது? Why in console update all yes and baseline only yes? Any idea? No. Okay, so நான் அதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ பேஸ்லைன் பார்த்தீங்கன்னா if you want to update, இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல 2211 தான் நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ if I want to show you 2211 featuresனா during infrastructure நான் செட் பண்ணும்போது I have to download 2203 as a baseline version. இப்போ SCCM இன்ஸ்டாலர் வந்து 2203ல இருக்கும், அதை நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன். ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் சி 2203 with version 5.00 and 9078 தான் நமக்கு தெரியும். But once the installation is done and all the roles installed, everything, you will see the newer version 2211 available in our console at some point. இப்போ இன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்றோம், it will be replicated in a 2 hours or 4 hours time. It will show this version is available. From there we have to install this particular version through in console update. புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் மாடல் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம எப்படி வந்து அப்டேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்கன்சோல் அப்டேட்டுக்கும் பேஸ்லைனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் சொல்றது கிளியரா இருக்கா? Anybody? Yes. Okay, so that means that statement என்னன்னா we can't go directly to 2211. ஒரு பேஸ்லைன் வச்சுட்டு தான் நம்ம போக முடியும். பட் இது கம்பேட்டபிளா ஃப்ரம் 2203ல இருந்து 2211 போலாமா அப்படின்னா ஐ ஹோப் டெஃபினெட்லி நம்ம போலாம். பட் we can check the
checklist whether we can able to go by this version. இதுக்கு போலாமான்னு we have to uh, uh, plan for 2211 நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட you will get the information from Microsoft. That means ஸோ இந்த வெர்ஷன்ல இருந்து நம்ம இங்க போகலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் அங்க போயிட்டு த்ரூ தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா whether that all prerequisites met இந்த வெர்ஷன்ல இருந்து அதுக்கு போறதுக்கு we have all the prerequisites. ஒரு .NET இருக்கா, பேஸ் எல்லாமே, சர்வர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் சப்போர்ட்டிங் a lot of hidden things that we have to look for. Whether this version needs 2019 server. So இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செக் பண்ணிட்டு we have அந்த சர்வர் அந்த required packages இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can go directly to 2211. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி அது என்னென்னலாம் செக் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will check all the infrastructure, complete infrastructure. It will scan whether anything below it is not meeting the prerequisites. It will say prerequisites not met. Then நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to upgrade the server. If they say something is not met properly, நம்ம போயிட்டு அதை upgrade பண்ணிட்டு we have to upgrade our SCCM server. Okay, but I'll give you complete guidance. இது எப்படி பார்க்கணும், where to check, everything we will see it in live. ஓகேங்களா? Any doubts? Great. So when comes to architecture, SCCM, that means MECM is a client server architecture. So we need to have a அருண், if you don't mind, அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறீங்களா? அந்த மேல ரிப்பன் இந்த ஷார்ட் ஏரோ கீழ இல்ல ரைட் சைடுல ஒரு சின்ன ஏரோ மாதிரி அந்த ரிப்பன்ல அது மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கினா இன்னும் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்கும். மேல அது மெனு இருக்குல்ல, மெனு ரைட் சைடுல. ஓகே, இப்போ ஜூம். இப்போ கிளியரா இருக்கா? இன்னும் கொஞ்சம் 105%க்கு வந்துருச்சு பாருங்க விசிபிலிட்டி. நல்லா. ஆமா ஆமா. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவா. இன்னும் கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நமக்கு கண்டென்ட் மறைக்காதெல்லாம் இல்ல 105 தான் என்னோட ஸ்கிரீனுக்கு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் விசிபிளா இருக்கா? Yes sir, visible. It's visible. It's okay. Yeah, okay. So thanks. So இப்போ SCCM architecture பாத்தீங்கன்னா is a server client architecture. Because எப்படி இது server clientனா நமக்கு server components we have to install. That primary site அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, but we are going to see everything going forward. So basically it's a server client. That means we have a server and we have to install agent whenever whatever tool that you are working, right? When they say server client architecture, we have to install server module and the agent on the endpoints. What endpoints that we are supporting it, whether it is a server, desktop, laptop, everything should have a SCCM agent. So agent install பண்றதுக்கு we have various methods, but the architecture பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் architecture, server client and then single admin console. Each individual have a console access. ஒரு 5 support engineers இருக்காங்கன்னா console access, or we can limit the features. இப்போ ஒருத்தங்க patching தான் பண்றாங்க அப்படின்னா we can limit them only the patching features மட்டும் அவங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி பண்ண முடியும். Role based access we can give.
or if he அவருக்கு architect experience இருக்கு, or he's a consulting who directly works with the client, customer, அவங்களுக்கு if you want the full administrator access, if you want நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே again role based we can do. If only someone is doing package or application deployment, நீங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா then we can give access only for applications and packaging. Or any reporting experts இருக்காங்க, they want only, they'll write queries and then they'll create new custom reports based on our infrastructure needs. அது மாதிரி பண்றவங்களா இருந்தா we can give a role based administrator as a developer. He is more on reporting, அது மாதிரியும் நம்ம கொடுக்கலாம். So basically when it comes to configuration managers, what knowledge is required அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you have a fair idea about active directory, OU, and then how we are giving access, how we are reading objects. So basic of active directory, and then good understanding of desktop operating system. ஒரு Windows 10 machines இருக்குன்னா, how patches அவங்க individual PC, if you think your laptop, how it is operating. Or laptop now will have different applications for our daily needs. I'll do the zipping, I'll have some cloud app, or எது வேணாலும் உங்களுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன்ஸோ பேக்கேஜஸோ உங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஜாபுக்கு வேணுமோ, யூ ஹாவ் டு திங்க் இட் இன் என்டர்பிரைஸ் வே. இப்போ if you are using home edition, you should think in a enterprise way, same way how enterprise is operating. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் கண்ட்ரோல் கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் தேவையா இருக்கும், அவங்களுக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். தேல் ஹாவ் அ ஃபினான்ஸ், சேல்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், இந்த மாதிரி தேல் ஹாவ் அ வேரியஸ் பீப்புள் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் யூசிங் லேப்டாப்ஸ் நவடேஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஒரு ஃபினான்ஸ் யூசர்ஸ்க்கு மட்டுமே ஒரு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, that we can do it through configuration manager. எப்படின்னா finance users ஓட machines மட்டும் we can filter it out, and then we'll start pushing the finance applications to the finance users. And how much complaints நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்போ நம்ம டிப்ளாய் பண்றோம், it should reach, இப்போ ஒரு 500 மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, we should see the complaints. It should reach at least 99 or 100%. That's the main objective of every organization. Or as a admin, இதுதான் நம்மளோட goal. 80% it will go smooth, 20% it requires effort அப்படின்னா, if you know the server and client operating system, you can easily work on MECM. It's very, very, very easy if you understand the overall the architecture and the components, how we are integrating it. Basically நம்ம இப்போ ஒரு டூல் பார்த்தோம்னா, இந்த டூல் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல, if I started learning tool, I'll first understand the architecture. எனக்கு இந்த டூல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, how we are integrating it for other features. ஒரு அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு what are all the things that we need to do, for patch deploymentக்கு what needs to be installed, and how we are how நம்ம எப்படி கான்ஃபிகர் பண்றோம், how we are doing administrations. இதுதான். Not only this tool, this is the same throughout my career I learned this way. Then you can think the other things, how the communications they'll start giving it between the client and server. Because நமக்கு இப்போ routers இருக்கும், then we'll have switches on each offices. So how அந்த communications நடக்கிறதுக்கு என்ன ports நம்ம வந்து we have to allow as per vendor standard, as per Microsoft standard. Vendor in sense here Microsoft.
So what needs to be what port to be allowed, what not, because some of the ports also vulnerable. So we have to deep study on those areas. Okay. So and then if you are installing ஒரு configuration manager அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் அவருக்கு வந்து they have offices round the globe. எல்லா இடத்துலயும் அவங்களுக்கு ஆஃபீஸஸ் இருக்கு. பட் மெயின் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு, அவங்களோட பேண்ட்வித் எவ்வளோ, அவங்களுக்கு எவ்வளவு மிஷின்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். இஃப் த கஸ்டமர் இஸ் ஃப்ரம் ஈமியா, அவங்களோட பிசினஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இருக்கலாம். பட் சம்வேர் தேல் ஹாவ் தி மெஜாரிட்டி சின்ஸ் தே ஆர் ஹெட் குவார்ட்டர்ட் ஓவர் தேர். இப்போ அவங்க தே பேஸ்ட் இன் லண்டன் அண்ட் தே ஆஃபீஸஸ் இன் யூஎஸ், மிடில் ஈஸ்ட் ஆர் ஏசியா பசிபிக். அவங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருந்துச்சுன்னா, பட் லண்டன் இட் செல்ஃப் தே ஆர் ஹோல்டிங் 25,000 கிளைண்ட்ஸ். பட் அதர் ரீஜன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாட் தட் மச், பட் தே ஹாவ் 5,000 4,000 லைக் தட் ஸ்கேட்டர்ட் என்விரான்மெண்ட் வித் த மெஷின் கவுண்ட். நீங்க ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ சம் கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் and then you will build up a server and then you can install the SCCM servers. Then how we have to work with the firewall, network, AD team, three different teams that we have to work in order to manage this infrastructure. That I will tell you. எங்க நெட்வொர்க் வருவாங்க, how where a firewall team will be engaged, where AD team will be engagedங்கிறது I'll tell you. சரிங்களா? So in terms of SCCM architecture, anybody have any doubts? No, Arun. Okay. So overview of நம்ம MECM நீங்க பாத்தீங்கன்னா, these are all the three mandatory features. One is asset management. You do have a control of number of machines in your environment. உங்களால you can even a single report, it will show you how many laptops you have, how many desktops you have, how many servers you have. Okay, so you can take a asset inventory, the first point, major point from SCCM. That's the one of the benefit. The next benefit, what you have, hardware and software inventory. So what version of operating system that is running, say we have a different flavor of operating system. Windows 10 will have a different versions. In server also we have a different versions, so that you can able to see. And then disk space evlo, what softwares on the endpoints installed, everything you can have a control through this tool, both hardware and software. You can see the RAM and then vendor, every information you can take on the endpoints, each and every information you can see. And then asset intelligence, this feature got deprecated very recently, so you can omit this topic. And then software metering, why I have mentioned under software metering, this இந்த feature வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர்ஸ் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ வெரி பிகர் கஸ்டமர்ஸ் who bought a licensing software, ரைட்டுங்களா? They spent more crores of rupees in licensing. Even Visio or any AutoCAD, இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஆர் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் லைசன்சிங் வாங்கியிருக்காங்கன்னா, திஸ் ஃபீச்சர் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். இதோட பிரைமரி
purpose வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் மீட்டரிங் யூ கேன் ட்ராக் தி யூசேஜ். யார் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை எவ்வளவு தூரம் அந்த யூசர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு யூ கேன் ஏபிள் டு டேக் தட் ரிப்போர்ட். ஸோ ஐம் யூசிங் ஒரு விஷயோன்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்றேன். பட் த காஸ்ட் ஆஃப் த டூல் வந்து பர் மந்த் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஒன் லேக் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. பட் ஐ எம் நாட் யூட்டிலைசிங் இட், பட் ஒன்லி ஐ ஹாவ் இன்ஸ்டால்ட் ஆன் மை பிசி. ஸோ என்ன மாதிரி ஒரு 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா தட் வில் பி யூனோ நான் பர்டிகுலர் அந்த யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமே the customer spend. What we will do, we will always track the metering, that usage of the particular track. If they are using it 50%, then it's fine. No one will use 100%. So whenever that required, that particular software is required, at least that user has to use. So if it is 50%, then it's fine. If not, we'll take the report and we'll inform the user, and then we'll uninstall that product from the PC. So whatever you are seeing it on the complete screen, you can do it in the console. Or consoleலயே உங்களால பண்ண முடியும். All the reports யார் யூஸ் பண்றாங்க, so everything you can have a control within the console itself. So any doubt? Okay. So next, change management. Why I put change management as a title? Because this is going to change the environment. If you do application installation, you are changing the current state to you are changing the current state. That means you are installing something on the top of the machines. Either you are upgrading the version or you are installing the new version. I'll put it in the change. That means it should comes, these features definitely should come along with the change management control, whatever you do. Because asset management is just a information. It is not changing the state. எனக்கு எவ்வளோ டெஸ்க்டாப்ஸ் இருக்குங்கிறது ஐம் நாட் சேஞ்சிங் தி ஸ்டேட், ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். It's not harmful, we can take it anytime. But change management is an action. You are doing something on the endpoints, so you should comes with the control mechanism as always, right? Any tool, இப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா any tool having their own plus and minuses also. இப்போ SCCM நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா if you deploy the wrong deployment, if they are asking Visio for 10 users, but if you are sending Visio for all the users, சின்ன changes தான், but it will hit the machines very badly. 10 users கேட்டதுக்கு if you are installing it on the 50,000 machines, your first place, once the deployment start ஆயிடுச்சு, then if you உங்களுக்கு நீங்க எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு in case தெரியல அப்படின்னா, if you are didn't realize it for one day, then it will sure shot it will hit 45,000 machines. Then what we have to do, we have to do the uninstallation process. It's a additional effort. And then இந்த மாதிரி ஒரு ரிமூவலுக்கு we have to plan for it and then remove பண்ணும். Okay, so destructive, any tool have a own destructive mechanism also. If you don't know the product, at least 60 to 70% product behavior தெரியாம, you shouldn't work on that environment. These are all the main support knowledge that I've got it through my career. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்லயுமே என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது you should know initially. That some of the training you can learn with my experience, and something you learn while you are working going forward.
ஓகே. ஸோ அதில் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம அது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய் பண்ணுறது, தென் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டூ த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் டிப்ளாய்மெண்ட். தட் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் சென்ஸ் deploying and maintaining the endpoints, and operating system deployment. And content management is nothing but the source repository that we are managing it, right? How many sources we have, what needs to be uh, you know make it deprecated, we can do it from the console. That means this is the older version, we can mark it. And then complaint settings, நம்ம இது முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம், பட் we are going to see with the live demo எந்தெந்த மாதிரி சினாரியோக்கு we can use complaint settings நம்ம பார்க்கலாம். Then power management, sorry, எனக்கு கிளியரா கேட்கலையே. Actually, I think one of the user on. இல்ல அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்குதான்னு நினைக்கிறேன். விஜய் Vijay is on. Vijay, can you? already muted, sir. Okay, fine. So complaint settings, and then power management, where you can configure the power management also. So that requires a different port. For this particular feature, none of the customer in my career they don't use, because what time that machine should be on and off, that by the user's decision, not our admin decisions. Okay. And then client health. ஸோ கிளைண்ட் ஹெல்த் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு we can have the ஒரு செக்யூர்ட் அண்ட் ஹெல்தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்க முடியும். அப்பதான் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். யூ வில் கெட் தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வாட் எவர் டிப்ளாய்மெண்ட் யூ டூ, நீங்க 99% அச்சீவ் பண்ணலாம், ஆர் மோர் தென் 99%. தட் ஆல் டியூ டு இந்த கிளைண்ட் ஹெல்த்தை பொறுத்து தான். And then endpoint protection is nothing but it's almost a deprecated features, where we can manage Microsoft endpoint solutions, where we can deploying a policy to the endpoints. So if you are not using any Symantec or Mecm, few other vendors use பண்ணாம you are using endpoint protection. Now Microsoft change பண்ணது வந்து they call it as a defender. Microsoft defender is a new solution. Like it's a Symantec, like McAfee Mari, it's a endpoint protection tool from Microsoft. And then administrative features பார்த்தீங்கன்னா role based administration. As I told you on the last slide, role based administrations, one who responsible for operating system deployments, our operating system மட்டும்தான் பண்ணுவாங்கன்னா will give access to operating system deployment alone. For applications na applications க்கு மட்டும் we can limit the access in order to have a more control in the infrastructure. And then the remote management, you can take the remote of the machines, user machines, for a troubleshooting purpose. And then reporting, as we discussed, we have 454 I think default reports. And then if you want நீங்க custom reports create பண்ணிக்கலாம் based on your needs. And then monitoring all the deployments, monitoring how many complaints, how many non-complaints in sense நீங்க deploy பண்றீங்க, due to some reason deployment not reached to the endpoints, that we call it as a non-complaints. So on the இதெல்லாம் you can see it in the real time from the console itself, how many still waiting, how many still
take the policies, everything நீங்க கன்சோல்ல இருந்தே பார்த்துக்கலாம். That so in this section, in the monitoring sections. So any clarification on overview of MECM? Okay. So some of the new features, as we discussed, Microsoft is releasing newer version along with new features also. இதெல்லாம் வந்து சில new features that we have seen. One is cloud management gateway, cloud distribution point. இதெல்லாம் cloud solutions. We can expand the with the help of on-premises, we can extend our support infrastructure support to internet clients, pure internet clients. That means அந்த client வந்து VPNலயும் இல்லாம இன்டர்நெட்லயும் இல்லாம ஒரு இன்டர்நெட்ல மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸை ஆன்-ப்ரெம் சொல்யூஷன்ஸ்ல வச்சு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் அது கிளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்வே. திஸ் ரெக்வயர்ஸ் அடிஷனல் காஸ்ட், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காஸ்ட், both cloud management gateway and then cloud distribution point. And then configuration manager, Windows PowerShell command lines. If you are good at PowerShell, உங்களுக்கு PowerShell நல்லா தெரியும் அப்படின்னா you can do some deployments through code itself without doing it in the console. நீங்க உங்களோட code experience வச்சு you can do, but it is not mandatory that you know PowerShell script to work in SCCM. No scripting knowledge is required. Scripting knowledge will be an added advantage. That's it. And then bulk reassignment of clients to alternate primary sites. That means that I will tell you later, because since we didn't start about primary sites so far. CM pivot in the features on the pathina, something it will be very helpful for you. Say இப்போ இது வந்து ரியல் டைம்ல ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஃபீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் வந்து ஸ்டாப்டு ஸ்டேட்ல இருக்கிற ரியல் டைம் மிஷின்ஸ், அதாவது ஒரு 50,000 மிஷின்ஸ், பட் ரியல் டைம்ல ஒரு 28,000 மிஷின்ஸ் தான் ஆன்லைன்ல இருக்கு அப்படின்னா you can see it in the see the report in a real time missions only. That means இந்த 28,000 மிஷின்ஸ்ல என்ன சர்வீசஸ் ஸ்டாப்ல இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா you can see it more quickly. That CM pivot, definitely Microsoft is going to put more efforts on this, and this will be a good futures going forward. Or you can know how many machines which are active in real time. That means on current time, say now 6:10. So you want to see how many machines are online in our environment. That you can able to see it with the help of this feature. So I'll add a few other lucrative features going forward. So we can discuss those things as well. Okay. Before moving on to the next slide, இது chatல வந்து நான் ரீஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு chat question பார்த்திருந்தேன். ஸோ SCCM எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நாட் ஷுர், கவியரசன் தான் கேட்டிருந்தாரு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களா ஆல்ரெடி? ஓகே, இல்ல SCCM ஓகே, நான் பார்க்கல, chat பார்க்கல, நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். So for SCCM, okayங்களா, there is you will have a basic idea of Active Directory. What is Active Directory? அந்த Active Directory ஓட பர்பஸ் என்ன, அது தெரியணும். தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, பட் you have a fair idea, then நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது you can easily grasp. That is one thing. And then same thing, you will have a fair idea about the server,
சர்வர் என்ன பண்ணும், ஆக்டிவ் டைரக்டரி என்ன, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், விண்டோஸ் 10 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், கிளைண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ், இது தெரிஞ்சிச்சுனாவே போதும். ரிமைனிங் I'll cover it. And and other things you have to do a lot of imagination. So whatever I'm saying it, you have to think. So the server, if I mean server na, you have to think that particular version, or in the programs and features that you refer பண்றாங்க, you have to think yourself. அதான். ஸோ MECM பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி பேசிக்ஸ், bit idea about server modules, and then Windows 10. ஸோ Windows 10 என்ன இருக்கும், ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். ஆன் டாப் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் நம்மளோட தேவைக்கு, நம்மளோட பர்சனல் மிஷின்ஸ்க்கு. மைக்ரோசாஃப்டே அப்டேட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிசியில் இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் அப்டேட். The same thing we are doing it for the enterprise in a controlled manner. So if the personal PC goes down, என்ன பெயின் இருக்குமோ அதோட அதிக பெயின் if இப்போ நம்மளோட கஸ்டமர் பிசி கோஸ் டவுன் டியூ டு சம் ரீசன் பை ஆர் மிஸ்டேக், இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஒரு நம்ம எண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தப்பு தான். ஸோ தட் வில் ஹாவ் திஸ் நாலேஜ், அண்ட் தென் என்ன மாடியூல் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். பட் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் ஆக்டிவ் டைரக்டரி and fair idea about server and client operating systems. Okay. So, Kavirasan, okayங்களா? Yes sir, yes sir. Thank you. So Stan, in the overview of SCCM hierarchy, it will take much time. So Okay, next இது பிளான் பண்ணிக்கலாமா? Okay, fine, sure. ஹலோ, கேக்குது, எனக்கு கேக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம் சார்? ஓகே, ஸோ இல்ல சின்ன பிரேக் கொடுத்து நீங்க ஏதாவது ஆர்கிடெக்சர், நான் இப்ப ரீஜாயின் பண்ணியிருந்தேன், நீங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டீங்கல்ல? ஆமா பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இது இப்ப இந்த கான்செப்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். பெட்டர் வில் ஸ்டாப் இட் ஹியர் அண்ட் தென் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி. அந்த இதுக்கு போயிடலாம் நம்ம. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஜஸ்ட் அப்போ ஒரு ரீகேப் கொடுங்க. ஸோ டீம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி ஸ்ட்ரகிளிங் வித் ஹெல்த். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் 10 days யூஎஸ் ஈவன் இதுல ஆஃபீஸ் கூட ஒர்க் பண்ணல. ஓகே, த்ராட் இஷ்யூஸ், நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தது. ஸோ ஜஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்னைக்கு அவர் ஜாயின் பண்ணாரு. ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஐ திங்க் வி கேன் it will be better. Fayaz வந்து இல்ல, we are not able to hear you, Fayaz. Okay, you can use the chat better, Fayaz. So okay, I have a doubt. That's fine, Stan. Yeah, it shouldn't be a problem. நான் நாளைக்கு இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் கூட பாத்துக்கலாம். ஆமா. அப்புறம் நீங்க நாளைக்கு உடம்பு பாத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே. ஓகே. இங்க சென்னையில கொஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட். நீங்க மெஸ்க்ல இருந்தீங்கன்னா ரியாஸ் அகமது, அதுக்கப்புறம் வந்து வினோத் பாஸ்கர், இவங்க 2 பேரும் ஹெச்எல்ல இருக்கிறாங்க, தெரியும்? தெரியும். ஓகே ஃபைன். அட்டாஸ்ல எப்ப இருந்தீங்க? அட்டாஸ்ல இருக்கிறீங்களா இப்போ? அட்டாஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்டோர்ல they'll have a 3 different PCs அந்த பில்லிங் பர்பஸ்க்கு வச்சிருப்பாங்க. if you order something, அவங்க வந்து they'll உங்களோட ஆர்டரை அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு they'll do, but that is a PC. ஓகேங்களா? பட் டொமைன் ஜாயிண்ட் கிடையாது. டொமைன் ஜாயிண்ட் இல்ல, இட்ஸ் a work group computer. It's purely then runs on it's a work group computer. work group computer இல்லாட்டி இப்படி வச்சுக்கலாம். நமக்கு இப்போ வந்து
ஒரு 10 ஆடியன்ஸ் இருக்கிறோம்ல, நமக்கு ஆல் ஹாவ் ஒரு நம்மளோட லேப்டாப்ஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா. பட் நம்ம லேப்டாப்ஸை இண்டிவிஜுவல் லேப்டாப்ஸை வி கேன் எஸ்சிசிஎம்க்கு கொண்டு வந்து வி கேன் ஸ்டார்ட் சப்போர்ட்டிங் இட் வித் த கம்பெனி பாலிசிஸ். புரியுதுங்களா? அதை ஸ்கேன் பண்ண வைக்கலாம். பட் ஆனா இந்த ஃபீச்சருக்கு வந்து இந்த ஹோல் செட்டப் வந்து கண்டிப்பா கிளவுட்ல இருக்கணும்னு கிடையாது. இட் கேன் பி பிசிக்கல் சர்வீஸ் இருந்தா கூட ஓகே தானே? டேட்டா ஃபுல் செட்டப் கிளவுட்ல இருக்கணுமா அஷ்யூர்ல? இல்ல ஆன் பிரெமிசஸ் தான். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஆன் பிரெமிசஸ் சொல்யூஷன் தான். ஓகே. பட் ஃப்ரம் ஆன் பிரெமிசஸ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கிளவுட் சர்வீஸை வந்து எஸ்சிசிஎம் ஓட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இட் வில் சப்போர்ட் கிளைண்ட்ஸ், இன்டர்நெட் கிளைண்ட்ஸ். அது நம்ம பேட்ச் பண்ண வைக்க முடியும், அதுக்கு நம்ம டிப்ளாய் பண்ண முடியும், எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே ஃபைன், காட் இட். ஓகே. இப்போ ஒரு யூசர் வந்து இருக்காங்க, டியூ டு பேண்டமிக்ல they didn't use the VPN. ஆமா, they don't turn on the VPN யூஸ் பண்ணல. டர்ன் ஆன் VPN அவங்க கனெக்ட் பண்ணலைன்னா நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் அது இன்டர்நெட் மிஷின்ஸ் தான். ஆமா, பிகாஸ் அந்த ஐபி ரேஞ்ச் நம்மள்ட்ட இருக்காது. ஸோ வி கான் மேனேஜ். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் கிளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்வேனா இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்விட்ச் அண்ட் இட் வில் சே இது இன்டர்நெட் மிஷின்ஸா இல்லையான்னு இட் வில் யூனோ ஏஜென்ட் இட் செல்ஃப் வில் திங்க் திஸ் இஸ் இன்டர்நெட். ஸோ இந்த கண்டென்ட் இங்க தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இட் வில் டேக் தி கண்டென்ட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த கிளவுட். உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் ரீச் ஆயிரும் உங்க மிஷின்ஸ்க்கு. பட் நம்ம பர்சனல் பிசி மாதிரி ஆகாது. இட் வில் பி அ கண்ட்ரோல்டு. நம்ம அங்க என்ன கொடுக்குறோமோ டிப்ளாய் பண்றோமோ அதுதான் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே ஓகே, காட் இட். ஏன்னா இப்போ எங்க ப்ரெமிசஸ்ல வந்து கரண்டாட்டு ஆக்சுவலி நான் நிறைய யூசர்ஸ் லீவ்ல இருப்பாங்க, இல்லாட்டா they don't get the VPN on, because even though Outlook-ம் Teams-ம் ஒர்க் ஆகுறதுனால they don't care about the VPN as far as this Outlook and Teams work. So அதனால we insist our clients, when they start the day of work at home or at client place, we ask them to first connect to the VPN, then only so that the policies get synced. That's why. Yeah. ஸோ இதுதான் இந்த இன்டகிரேஷன்ஸ். அண்ட் தென் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சரோட பர்பஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we can expand the current on-premises வந்து you can use it as a cloud services for some of the machines. You think those are all internet users. ஓகே, தேங்க் யூ so much. த்ரீ வேஸ் அப்ரோச் பண்ற மாதிரி. ஏன்னா இப்போ அது இல்லைன்னா இப்போ வந்து இந்த பேண்டமிக்ல எங்களால கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியல. பட் நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து முன்னாடி ஃபார் இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட்டை கஸ்டமர் பிளேஸ்லயே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெக்டி மாதிரி இருக்கிற சினாரியோ வந்து வெரி டஃப். அப்போ வந்து இந்த சொல்யூஷனே புதுசா வந்தது எங்களுக்கு. இந்த சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல சேலஞ்சஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு டொமைன் ஜாயிண்ட்னா ஈஸியா கொண்டு வந்துடலாம், ஜிபிஓ நம்ம லிவரேஜ் பண்ண முடியும், இதுல அதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ மிக்ஸ் ஆஃப் எம்இசிஎம் டெவ்ஆப்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லி அந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சு கொடுத்தோம். ஆக்சுவலி ஆல்சோ அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற பக் வந்து வி ஹாவ் எக்ஸ்போஸ் டு மைக்ரோசாஃப்ட். அதுவும் நடந்து அவங்க வேவர் கொடுத்தாங்க. அந்த கால்ஸ் வி டன் நியர்லி ஒரு 30-40 ஹவர்ஸ் போன கால்ஸ் வந்து they'll give a complete waiver because of Microsoft bug. அது வந்து நான் சொல்றது ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு. நவ் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் குட். ஓகே அருண், ஓகே, thank you so much. Okay, so any doubts on MECM? What knowledge that நமக்கு வேணும்? What is the purpose of SCCM? இது மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? And then இன்னைக்கு நம்ம ரீகேப் பாத்தீங்கன்னா we have seen overall MECM versions along with the baseline. Baseline என்ன, in console update na என்ன, everything we have seen. And then we've talked about a lot on SCCM architecture. It's a server client architecture நம்ம பார்த்தோம்.
and then overview என்னென்ன features இருக்கு, what are the purpose of those features, how we are using it in a real time அப்படிங்கறத we have seen it. And then new features, it will keep on increasing it for sure. I'll look for other features also. If it is definitely a good feature to learn, I'll include it, and then we'll see it with a lot of discussions. எப்போ யூஸ் பண்ணணும், பர்பஸ், அது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். And then we'll plan this complete sections, because these are all the core SCCM. So it will take time, since you're also having some doubts. So for clearing those doubts, we need time. So we can see it in our next class with the